Good morning to one and all. I am Dr. Tariq, Assistant Professor of Biotechnology, Islamia College. Now, we discussed about environmental pollution and its types and various causes, sources, and important role in the pollution causes. Okay, so actually the environmental pollution, the picture shows that the beautiful world in the earth in once upon a time, now current 30 years, currently 30 years entirely changed in the global warming and the pollution, air pollution, water pollution, soil pollution, thermal pollution, noise pollution, everything will be changed in pollutant. So that the environmental pollution we discussed. Now we going to the topic. I only discussed what is environmental pollution. Then we go to the next class. Clearly each and every types in depthly we discussed on that topic. Okay, now the introduction of environmental pollution. Basically the word environmental is derived from the French word environner, that means encircle or surround. It is a strange feelings when we realized that earth is a very small in the universe, in the universe alone. It has the required environmental for life. In India, environment is as much affected as the rest of the world. The mandate that each country should have 33% of the land in forest. India has only 22%. The meaning of environmental pollution. The expression pollute means to get spoiled or to make unclean, impure, and unhealthy. The word pollution is derived from the Latin word polutus, that means defiled or to make dirty or to pollute. Actually the expression denotes the presence of wrong matter in wrong quantity and in wrong places. The definition of the environment. The environment includes water, air, land, and the interrelationship which exists among and between water, air, land, and human beings and some other living creatures, plants, microorganisms, and the property also. These are the definition of the environment. The definition of environmental pollutant according to section 2
of B of the Environmental Protection Act 1986. The environmental pollutant means any solid or liquid or gaseous substances present in such concentration as may or tend to be injurious to environment. The environmental pollution means every substances existing in the environment has definite composition when foreign body is introduced into it, then the substances loses its original character and qualities. And the types of, briefly I explained, air pollution. The air pollution is the basic need of human being, without which we cannot survive for a few minutes. Tremendous growth of pollutants, urbanization, expansion of industries, ventilated, the gravity of the effect of air pollution. Air pollution is mainly caused by smoke and gases releases from the factories and the vehicles. In the 50% of the air pollution caused by automobiles. The brief introduction of water pollution. The water is essentially required all kinds of life. The water is nothing, the world is nothing. So made up of the earth, 75% covering the water, so remaining the land. Okay, not only the human being, but each and every living creature is dependent on the water. However, as water being the best solvent, it is also true that it may create nuisance when comes in the contact of pollutant and remains untreated. When untreated wastewater passes through the industries, agriculture, land, it gets spoiled and it becomes harmful to plants and animals and man. The land and soil pollution. The word soil is derived from the Latin word solum, which means earthly material in which plants, bushes and grass. A small portion of soil mass consists of living organisms such as insects, worms, plants, millions of microorganisms present in the soil. In soil being an integral part of the land, any deterioration in its quality, mass or volume is also a deterioration of land. And the noise pollution is a very dangerous in the human being particularly. Noise means unwanted sound, excessive sound. We cannot recognize, we cannot tolerate. So this is the noise pollution. What is pleasant to some airs may be extremely unpleasant, or other depending on the number of psychological factors. Most of the people do not consider noise as a pollution, but as a part of routine life. A curb down noise pollution, people should realize the danger of noise pollution.
Finally, nuclear and radioactive pollution. The main sources of such pollution are either due to spreading the radiation at the time of nuclear testing or leakaging from the such industry or spreading the radiation by use of nuclear missiles at the time of war. And also the soil and rocks contain radioactive substances such as uranium, thorium, which can dig out by mining operations. If water comes in contact with such rocks and soil, radioactive imported to such water causing its pollution. Such pollution becomes very harmful to not only the present generation but future generation also. The thermal pollution is most important. The thermal pollution is, however, on the increase because of the era of globalization. In industries and power plant may use water to cool machinery and then discharge the warmed water into a stream. So that I will simply explain environmental pollution. Environmental pollution அப்படின்னா உலகத்தில் இப்போ இருக்கிற கிளைமேட்டை விட ஒரு 30 வருஷம் 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள கிளைமேட் வந்து வெரி பியூட்டிஃபுல்லாகவும் ரொம்ப அமேசிங்காகவும் ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாகவும் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் வந்து டோட்டலி சேஞ்ச். மழை பெய்யும்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க, பெய்ய மாட்டேங்குது. மழை வராதுன்றாங்க, அந்த உள்ள மழை பெய்யுது. இன்றைக்கி நல்ல வெயில் அடிக்குன்றாங்க, பார்த்தா மேகமூட்டமாக இருக்கு. இப்படி நிறைய வேரியேஷன்ஸ். டெக்னாலஜி வில் டெவலப். அட் தி சேம் டைம் we cannot tolerate the pollution problem. So that இதை முக்கியமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க. என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன்னா ஒரு சரௌண்டிங், நம்மளை சுற்றி நடக்கக்கூடியது. இந்த உலகம் தனக்குத்தானே இயங்காமல் மனுஷன் செய்யக்கூடிய அஃபெக்டட், மனுஷன் செய்யக்கூடிய ஆபத்துனால வரக்கூடிய விளைவு தான் வந்து என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன். ஒரு காலத்தில் 33% எல்லா நாட்டிலையுமே ஒரு நல்ல ஃபாரஸ்ட் இருந்துச்சு. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் அந்த 33% ஃபாரஸ்ட் இல்லை, 22% தான் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது. அடுத்தது த மீனிங் ஆஃப் என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன். என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் அப்படின்னா ஸ்பாயில் பண்ணுறது, வீணாக்கிறது, சுத்தம் இல்லாமல் வைக்கிறது, க்ளீன் இல்லாமல் இருக்கிறது, ஹெல்த்தி இல்லாமல் வைக்கிறது. இதுதான் வந்து என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷனுக்கு மீனிங். த பொல்யூஷன் அப்படின்னா இது ஒரு லத்தீன் வேர்ட். அப்படின்னா டர்ட்டி, சுத்தம் இல்லாமல் இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, இது டெஃபினிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த என்விரான்மெண்டலில் இருக்கக்கூடிய ஏரு, அதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தொடர்பு, அதில் இருக்கக்கூடிய வாட்டரு, ஏரு, லேண்டு, சாயிலு, ஹியூமன் பீயிங்கு, லிவிங் ஆர்கானிசம், கிரியேஷன், பிளான்ட்டு, மைக்ரோ ஆர்கானிசம், ப்ராப்பர்ட்டி, இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் என்விரான்மெண்ட்டு. என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஆக்ட் பாஸ் பண்ணாங்க. அந்த ஆக்ட் எப்போ வந்துச்சுன்னா 1986 வந்துச்சு. சாலிட் லிக்விட் கேஸஸ் மூலிமா வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்,
உடல் நலக்கேடு இருக்குது. என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க. என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷனில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய பாடி வந்து ப்ராப்ளம் பண்ணுறது, ஒரிஜினல் கேரக்டரை வந்து குவாலிட்டியை மாற்றுது. அப்போ என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன்னா என்னன்னு சொன்னோம். ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய வகைகள், டைப்ஸ்: ஏர் பொல்யூஷன், வாட்டர் பொல்யூஷன், லேண்ட் ஆர் சாயில் பொல்யூஷன், நாய்ஸ் பொல்யூஷன், nuclear and radioactive pollution, and thermal pollution also. So these are the major role. So first, water pollution அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஏர் பொல்யூஷன் அப்படின்னா நம்ம வெஹிக்கிள்ஸ் மூலயமாவும் ஆட்டோமொபைல்ஸ் மூலயமாவும் வரக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை நகரமயமாக்கல், அதாவது அர்பனைசேஷன். இது மூலயமா தான் வந்து பொல்யூஷன் வந்து அதிகமாக அங்கே வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. அது ஏர் பொல்யூஷன். வாட்டர் பொல்யூஷனுக்கு மெயின் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெயின் காசஸ் இஸ் ஹியூமன் பீயிங் வந்து அதை கரெக்டாக பயன்படுத்துறதில்ல. வாட்டரை அன்யூஸ் பண்ணுறான், வேஸ்ட் பண்ணுறான். அக்ரிகல்ச்சரில் நிறைய வேஸ்ட் பண்ணுறதாக சொல்கிறாங்க. இண்டஸ்ட்ரியலில் வரக்கூடிய வேஸ்ட் மெட்டீரியல் எங்கே போகுதுன்னு தெரியல. எல்லாமே பொல்யூஷன் ஆகிட்டு. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வரக்கூடிய டை இண்டஸ்ட்ரி பர்டிகுலர்லி எல்லாமே வேஸ்ட்டாக வாட்டர் பொல்யூஷன் இருக்குது. லேண்ட் ஆர் சாயில் பெஸ்டிசைட்ஸ் அப்ளை பண்ணுறாங்க. இன்செக்ட் பூச்சி கொள்றதுக்கு, லேண்ட் லெவலில் மைக்ரோஆர்கானிசம் தேவையில்லாத கில் பண்ணுறதுக்கு, வீடை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு, இது மாதிரி நிறைய டிட்டர்ஜென்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதனால் லேண்டும் பொல்யூஷன் ஆகுது, சாயிலும் பொல்யூஷன் ஆகுது. அடுத்தது நாய்ஸ் பொல்யூஷன். இட் இஸ் எ சத்தம். ஸோ சவுண்டு மூலிமா வந்து பொல்யூஷன் வருது. அதை யாருமே பொல்யூஷன் யாரும் ரெக்கக்னைஸே பண்ணுறதில்ல. பட் இது ஹைலி டேஞ்சரஸ். நம்ம காது எவ்வளோக்கு தாங்குமோ அந்த டெசிபிள் தான் நம்ம வச்சுக்க முடியும். ஹையாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை. அது ரொட்டீனாக நம்ம லைஃப்பில் இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ பெரிய டேஞ்சர். ஸோ அதையும் நம்ம வந்து ஒரு பொல்யூஷனாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். நியூக்ளியர் அண்டு ரேடியேஷன் பொல்யூஷன். வார் நடக்கும்போது நடக்கக்கூடிய நியூக்ளியர் பொல்யூஷன், ரேடியேஷன் பொல்யூஷன். ஸோ ராக்லேயும் நிறைய இடத்துலையும் இருக்குது. அதை வெட்டி எடுக்கும்போது அதோட நியூக்ளியர் எக்ஸ்ப்ளோஷன் வந்து வரும். ஸோ இதுவும் ரொம்ப டேஞ்சரானது. தெர்மல் பொல்யூஷன். தெர்மல் பொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது அந்த ஹீட்னால். ஸோ ஹீட் அதிகமாக பொல்யூஷன் வந்து நிறைய வந்து உருவாகும். கடல் மட்டம் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிடும். இல்லாட்டி ஐஸ்பர்க், ஆர்டிக் ரீஜன், அண்டார்டிக் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய ஐஸ்பர்க்கில் மணிப்பாறையெல்லாம் உருகுச்சுன்னா கடல் மட்டம் உயர ஆரம்பிச்சிடும். அப்படி உருக உயர்ந்துச்சுன்னா நமக்கு லேண்ட் ஃபில் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டேஜ் ஆகும். ஸோ இதுவும் ஒரு முக்கியமான தெர்மல் பொல்யூஷன். ஸோ தட் இந்த டாப்பிக்கை நான் இதோடு முடிச்சுக்கிறேன். நீங்கள் இதை ஃபர்தராக நான் இதோட மெட்டீரியல் நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறேன், பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனாக. ஸோ யூ ஹேவ் again and again you watch it so that the environmental pollution is introduction will clearly I explained to you. So thanks to watching. Thanks one and all.